Okay, guys, recording started. Thank you. So, good morning, everyone. So, yesterday we have started free SQL sessions. So, first class is completed. Just I wanted to mention once again the timings. The time is 9 a.m. to 10 or 10:15. Okay, 10:15 class time and practice time 10:30 to 12:30. This is for only for offline people. Okay. So we have uploaded a recording session record one recording into YouTube, and we have shared the link in Insta also. I'm not sure how many sessions I can upload, but I will try. Okay. So next 25 sessions, I can say 1 month training, including small project also. Today I'm going to list out all the topics in SQL. ఏ టాపిక్స్ కవర్ చేయబోతున్నాం అనేది కూడా మీకు ఇప్పుడు లిస్ట్ ఇచ్చేస్తాను నేను. సో 1 month ఉంటుంది. సో myself and one more trainer, Pawan, we both will take this training. Okay, we'll share the concepts and we will try take it. Okay. సో అండ్ హెల్ప్ చేయడానికి మీకు సపోర్ట్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ ఉంటాడు ఇక్కడ 10:30 to 12:30. This is the one thing, guys. And another thing, actually, you know, in Varahi, we have only one course called GCP Data Engineer, right? GCP Data Engineer. So SQL is started freely now. That means you need not join GCP. It's not mandatory. మా వాళ్ళు ఏమైనా కాల్ చేసినా మేబీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందేమని అడుగుతారు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే లేదు, ఎస్క్యూఎల్ ఫ్రీ కావాలని చెప్పేసేయండి. మేము కాల్ కూడా చేసిన మా టీంకి చెప్పాను, ఎవరైతే 2021 అండ్ బిఫోర్ పాస్అవుట్ అయ్యారో యూ హ్యావ్ ఫిల్ ద ఫామ్, రైట్? అటాక్ రీజన్ కూడా అదే. నేను 2022, 23, 24 ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్. స్టిల్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్ దే విల్ అప్రోచ్ మీ. బట్ 21 బిఫోర్ పాస్అవుట్ అయిన వాళ్ళకి మా వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు. యూ మే నాట్ నో అబౌట్ దిస్ కోర్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు కాకపోతే నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి, లేదంటే లేదు. నో ఇష్యూస్. ఇట్స్ నాట్ ఫోర్సింగ్. అంటే ఫ్రీగా నేర్పించి మళ్ళీ దానికి ఫోన్ చేస్తున్నారని మీరు ఫీల్ అవ్వద్దు. జస్ట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, టెల్ మీ ఆల్, యూ విల్ నాట్ గెట్ కాల్. ఓకే, క్లియర్? దిస్ ఇస్ ద వన్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు అప్డేట్ ఎవ్రీబడి. సో I would like to review the yesterday's session. So what are the topics we discussed yesterday, guys? Yeah. What is SQL? SQL is a structure query language, full form, but it's a syntactical language which can be used in between human and a database. Human in the sense client. Okay, client and database. It's a syntactical language. RDBMS is a concept which is introduced in 1980s. Okay, so how database can be managed, how table can be managed, how data is inserted, displayed, modified, and some of the other things like normalization, CTE. There are few concepts within the concept, few points are involved. So ఎవరైతే RDBMS concept ని follow అవుతున్నారో there comes under SQLs basic గా. Yesterday we discussed Oracle, okay, DB2, ఇవి commercial tools. Okay, MySQL is open source. SQLite again is open source. Okay, Microsoft MS SQL is Microsoft SQL. MySQL different, MS SQL different. Is Microsoft. This is open source and this is also open source. So mere laptop lo you can install this one or this one. Okay. So ivi database softwares. Idi concept. Idi SQL. When you are learning SQL, 100% you will learn the RDBMS concept and you will practice with one of these database softwares. Fine. And next we discuss what we discussed yesterday. Why SQL? Okay, there are a lot of things. Every SQL అవసరం. I told my example. When I have started my degree in 1999, I have started learning RDBMS.
and MCA continue అయింది. Then as a Java developer 2006 to 2013 again used SQL as a middleware and front end application developer. After that when I started with Hadoop big data again SQL, again moved to cloud, same. Still now last 25 years SQL is there. Not only for me, everybody who are working in IT industry, IT అంటే నెట్వర్కింగ్, సెక్యూరిటీ, బ్యాక్ ఎండ్ ఇలాంటి రోల్స్కి ఇది అప్లికబుల్ కాదు. బట్ హూ ఎవర్ దేర్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ సైడ్, ఇంజనీరింగ్ సైడ్, ఓకే, రిపోర్టింగ్ సైడ్, అనాలిసిస్ సైడ్, 100% దే హ్యావ్ టు యూజ్ ద SQL. I can say 80% of the IT people required SQL. Maybe లిటిల్ బిట్ లెవెల్ తక్కువ అవ్వచ్చు, ఎక్కువ అవ్వచ్చు, బట్ SQL అనేది వాళ్ళు ఎక్కడో చోట యూజ్ చేస్తారు. So it's mandatory. That is the reason I am suggesting and guiding most of the people just learn SQL. చాలా మంది బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి. సరే ఈ టైంలో ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే మాకు C చెప్తున్నారు, C++ చెప్తున్నారు, కోబాల్ చెప్తున్నారు, అన్నీ వేస్ట్, టైం వేస్ట్. ఏదో ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రాజెక్ట్ రాయాలి. బట్ లెర్న్ SQL, స్టిల్ యూ హ్యావ్ టైమ్, లెర్న్ పైథాన్, దట్స్ ఇట్. ఈ రెండే మీకు నెక్స్ట్ 10 years వరకు కూడా ఎంట్రీ పాయింట్స్ అనమాట ఐటీకి. సో SQL is mandatory everywhere. And next we have discussed on what is data and information. What is data? It's a syntax and the structure. Raw facts. Perfect, yeah. Okay, which can be a number or text, but no context, no proper meaning. Context ఉండదు. So that information means it's a data with context. Okay, yesterday we discussed, right? Suppose 25, 10, 24. Say no, there is no context. It's a number, just it, right? But when I give some, now it's becoming good state. Before data, now information, right? As part of the data analysis, data engineering, and any other areas also, we will get the raw data. We have to convert into the proper data with the context, which can be called as information. Fine, guys. And what else we discussed yesterday? Before the That's it. SQLs. Yeah, history of data. Very good. Thanks for reminding. Okay, all 1000 years back స్టోన్స్ నుంచి, తర్వాత లీవ్స్, తాళపత్ర గ్రంథాల నుంచి, నెక్స్ట్ పేపర్స్, బుక్స్, దెన్ డిస్క్లు, ఓకే, ఫ్లాపీ డిస్క్, హార్డ్ డిస్క్. ఆఫ్టర్ దట్ డిజిటల్, కంప్లీట్లీ డిజిటల్ అయిపోయింది. ఓకే, నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్, ఎక్సెల్ షీట్స్. ఆఫ్టర్ దట్ డేటాబేసెస్, తర్వాత డేటా వేర్ హౌస్, NoSQL, క్లౌడ్ డేటా వేర్ హౌసెస్, డేటా లేక్స్, ఇలా పెద్ద లిస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసాము. ఓకే, సో నౌ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ NoSQL అండ్ డేటా వేర్ హౌస్. ఈ రెండే ఇంపార్టెంట్. బట్ డేటాబేస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్ ఈజీలీ. మీకు SQL వస్తే NoSQL, డేటా వేర్ హౌసింగ్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. బేసిక్స్ అయ్యాయి, హౌ టు డీల్ ద డేటా అనేది. Okay, so these are things we discussed yesterday. Now, what is the difference between DBMS and RDBMS? I'll give just briefly now. Maybe after 3-4 classes, we can discuss a little bit more on this. So, రెండింటి difference ఏంటి? DBMS, RDBMS. A DBMS is store the files. Yeah, DBMS stores the data, purely files. But RDBMS, it will store the data and it will display the data to as a table. Store the tables. Ashok, Yes. don't write Ashok. Just think about it. If you write on the board, how it can be. Okay, thank you. Okay, RDBMS is a tabular format. Very good. And another thing, DBMS is the individual component. Here, R is different. R means relational. Relational database management system. What is that relational? Why this relation is required? I have a table, suppose
స్టూడెంట్స్ టేబుల్ ఉంది. స్టూడెంట్ టేబుల్ ఏముంటుంది? నెంబరు, రోల్ నెంబరు, నేము, ఓకే, క్లాసు, maybe phone number. That's it, right? So data is already inserted. There are 1000 students are there in the table. Now I wanted to get the student phone number for particular Ramesh. So what can I do? I can write a query, select query rasi, select name, no, not name. Em kavali manake? Phone number from students where name equal to Ramesh. Antena? సో నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద క్వరీస్. మీకు కొంతమందికి అర్థం అవ్వచ్చు, అర్థం అవ్వకపోవచ్చు, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సింపుల్ ఇంగ్లీష్ కదా. సో నాకు ఫోన్ నెంబర్ కావాలి, స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి నేమ్ రమేష్ అని ఉండాలి. ఓకే ఫైన్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ఫోన్ నెంబర్. బట్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయా? మార్క్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? అనదర్ టేబుల్, మార్క్స్ టేబుల్స్. సో వెన్ మార్క్స్ టేబుల్ ఏముంటాయి? సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3 సబ్జెక్ట్స్ అనుకుందాం. అంతేనా? ఇంకేమైనా ఉంటాయా? దట్స్ ఇట్. ఎనీథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. నంబర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సపోజ్ మార్క్స్ 76, 57, 98. అసలు మార్క్స్ ఎవరికి సంబంధించినవి? స్టూడెంట్ తెలియాలి కదా. ఏముండాలి ఇక్కడ? ఐడి ఆర్ నంబర్. 101, రైట్? అంటే 101 అనే స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ ఇవి. నేమ్ అవసరమా? ఇక్కడ నెంబర్ లో 101 రమేష్, ఓకే, బీటెక్, some phone number. Okay, so now I wanted to get the subject 2 marks of Ramesh. Then how can I get it? రెండు ఒకే చోట ఉన్నాయా? Okay, so I need, the requirement is I want to get the subject 2 or maybe all marks. Okay, marks of 101 under name comma marks of 101 ID. So what can I do now? ఈ టేబుల్ తీసుకోవాలా, ఈ టేబుల్ తీసుకోవాలా? రెండు టేబుల్స్ అవసరం. That means, yeah, ఈ టేబుల్ ఈ టేబుల్ మధ్య రిలేషన్ కావాలా వద్దా? వాట్ ఇస్, వేర్ ఇస్ ద రిలేషన్? నెంబర్ ఇస్ ద రిలేషన్, నెంబర్ ఇస్ ద ఐడి ఆర్ నెంబర్ ఇస్ ద రిలేషన్, రైట్? సో RDBMS లో ఈ రిలేషన్షిప్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఓకే, RDBMS లో రిలేషన్షిప్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది మనకి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా we have a new things called primary key, foreign key, okay, and some not null. There are few other things added here actually. ఇవన్నీ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. జస్ట్ నేను ఓవర్ అన్ని ఒక్కొక్క టచ్ చేస్తున్నాను. సో RDBMS, DBMS లో ఓన్లీ ఫైల్స్, బట్ RDBMS లో టేబుల్ ఫార్మాట్ లో చూడొచ్చు. DBMS లో రిలేషన్షిప్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు, సింగిల్ ఎంటిటీ సింగిల్ టేబుల్, డైరెక్ట్ పాయింట్ టు పాయింట్. బట్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఎ మల్టిపుల్ టేబుల్స్, యూ నీడ్ టు కరెక్ట్ ఫ్రమ్ వన్ టేబుల్ టు అనదర్ టేబుల్. ఇక్కడ నుంచేమో మార్క్స్ తెచ్చుకుంటున్నాము, ఇక్కడ నుంచి నేమ్ తెచ్చుకుంటున్నాము. బట్ బోత్ ద టేబుల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ కామన్లీ సంథింగ్. ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో అది RDBMS లో అడ్వాంటేజ్. అనదర్ అడ్వాంటేజ్, DBMS ఇస్ ద ఇండివిజువల్ సింగిల్ సిస్టమ్. DBMS సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, అదే సిస్టంలో యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ దట్ డేటాబేస్. బట్ RDBMS is the client server mechanism. Client server mechanism is implement అయింది. What is this client and server mechanism? In DBMS, we have a database in your laptop, in your computer. Understand? So data is stored here. You want to get some data, select students data, marks data. So you are here, now you wanted to execute a query here. Then a query cannot be executed directly on database. Database lo query execute cheyalante first you have to enter the query, select star from students. So there will be a some client software here. So this
client will take the query and it will interact with the database and execute and show the data here. అంటే మీకు డేటా ఎగ్జిక్యూట్ అయిన డేటా సెలెక్ట్ అయ్యి కనిపించాలంటే ఒక విండో ఉండాలి కదా. ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? డెస్క్టాప్ మీద కనిపిస్తుందా? పెయింట్ బ్రష్లో కనిపిస్తుందా? నోట్ ప్యాడ్ లేదు కదా. we should use some software or else at least you have to use some command prompt. ఇక్కడ query execute చేస్తే రావాలి. So then first you have to initiate the client here. You will enter the query here. This query will execute in the backend database software. This is DB software. But in RDBMS, in the client and server mechanism, database server is there in the separate system. Database software is available in the separate server. It's a server, not a single machine. Got it? This is server, DB. It can be anything, Oracle, SQL, something else. But now from here, you are connecting from your laptop. Here only this software is there. Okay. So when you enter, when you execute any query, any insertion, any creation, it will interact with the server. So this server can be accessed by multiple people, right? Do you remember? మీకు ఒక 10 years బ్యాక్ బ్యాంకులో మీరు ఏమైనా డిపాజిట్ చేసినా ఏమైనా చేసినా ఫస్ట్ బుక్స్లో రాసేవారు తెలుసా. తర్వాత కంప్యూటర్స్ వచ్చినాయి. కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు మీ బ్రాంచ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడే ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అక్కడే ఉండేది ఇన్ఫర్మేషన్. వేరే సిస్టమ్స్కి వెళ్తే వేరే బ్రాంచ్కి వెళ్తే కంప్యూటర్లో ఉండేది కాదు. దట్ మీన్స్ డిబిఎంఎస్ వాడేవాళ్ళు. డేటాబేస్ ఆ సిస్టంలోనే ఉండేది. ఓకే, 1 minute. Yes, please don't share any. వచ్చి చెప్పాను. ఓకే, ఏ బ్రాంచ్కి వెళ్ళినా ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళినా మనీ ఇన్సైడ్. సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు సార్. హలో, ఇది No, We sir. are not able to hear your voice, sir. సార్ ఏమైనా చెప్తున్నారా? మ్యూట్ లో ఉన్నారా? హలో
Some internet issue is there this way. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, fine. Some option got changed. Sir, Okay, now audible, so- sir. Again, I'm coming back. So when RDBMS or client server mechanism started, we have one server is available in somewhere in a secure place. Okay, it will be completely insecure. Power backup ఉంటుంది, internet ఉంటుంది, nobody can damage. ఆ place లో ఉంటుంది. Hundreds of people can connect. Hundreds of people. Now when you are purchasing anything in online, Amazon కానీ, Flipkart కానీ, you are able to connect the server only. Okay, in your mobile, you are entering something product. Internally, there is a middleware application that will create the query. That query will execute in the server, get the response. This is RDBMS. DBMS and concept of now only RDBMS concept is there, which is client server mechanism. Then one more important thing: if something happened here, this may be down, right? Then will these people get the response? Then how can we solve this problem? Mirroring server. Mirroring server means which is called distributed technology. దీని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. డేటా ఇంజనీరింగ్లో కంప్లీట్గా దీని మీద హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడతాను, బట్ మీకు ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను. సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెక్నాలజీ కేమ్ టు ద పిక్చర్. Again, these servers are replicated in 3 different places, 3 different servers. Everybody will connect to all the 3 servers. If this server is down, this server will provide the information. All 3 servers internally connect, update that information. అన్ని సింక్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత వచ్చింది ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్. లేకపోతే ఇంతకుముందు ఐఆర్సిటీసీ కొడితే సర్వర్ డౌన్, ప్లీజ్ ట్రై ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, మెయింటెనెన్స్ ఉంది, తర్వాత చూద్దాము, ఇలా ఉండేది కదా. నౌ దెర్ ఇస్ నో మెయింటెనెన్స్, దెర్ ఇస్ నో సర్వర్ డౌన్. If you are speaking, you're not audible. నో సారీ, స్మాల్ డిస్క్రిపెన్సీ వచ్చింది ఇన్ స్టార్టింగ్. చెప్పాను కదా ఒక 2-3 days వరకు ఇది ఉంటాయి, తర్వాత సెట్ అయిపోతుంది, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత సర్వర్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. సో ఏది మీకు నియర్ బై ఉంటే దానికి కనెక్ట్ అవుతుంది, ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో ఇది ఆర్టీబీఎంఎస్ యొక్క అడ్వాంటేజ్. సర్వర్ క్లయింట్ మెకానిజం, రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది, టేబుల్ ఆఫ్ ఫార్మాట్లో డేటా వస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ రిప్లికేట్ అవడం వల్ల డేటా క్విక్గా వస్తుంది. ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, యాజ్ ఎ ఎండ్ యూజర్ యూ మే నాట్ నో అబౌట్ ఇట్, బట్ టెక్నికల్గా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఫైన్ గైస్. సో నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. రేపటి నుంచి కంప్లీట్గా నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ టెల్ సంథింగ్ ఎల్స్, నాన్ సెన్స్ అంత అక్కర్లేదు, ఇంకా డైరెక్ట్గా మనం ఎంటర్ అయిపోదాం. సో ఎస్క్యూఎల్లో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఆర్టీబీఎంఎస్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాము. మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంకా నాలెడ్జ్ కావాలి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ అంటే బేసిక్ లెవెల్లో ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఎస్క్యూఎల్, ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అంటే దెర్ ఇస్ ఏ వెబ్సైట్ కాల్డ్ W3 Schools. Yes, SQL. Okay, w3schools.com SQL అని ఉంది. ఇది బెస్ట్ ట్యూటోరియల్ ఫర్ బేసిక్ లెవెల్ ఎవరికైనా సరే. ఓకే, యా నేను కొన్ని డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసి అయిపోవచ్చు, కానీ ఏది తీసినా సరే ఇక్కడ నుంచే తీయాలి. డైరెక్ట్గా మీకు వెబ్సైట్ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకే, or else I am already good with somehow SQL. I wanted to go in depth, then tutorial point SQL. సార్ ఎస్క్యూఎల్ MySQL రెండు ఒకటేనా సార్? MySQL అనేది డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్, SQL అనేది సింటాక్టికల్ లాంగ్వేజ్. SQL is common for every database. MySQL అనేది ఒక డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో
ప్రాజెక్ట్ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్స్. మీరు ఇప్పుడు ఆర్డర్ బై నేర్చుకున్నారు, యూ వాంట్ టు ప్రాక్టీస్, జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆర్డర్ బై ఇస్తే ఆర్డర్ బై క్లాస్. So you will have an example, you can directly copy paste and you can practice something. W3 schools and a tutorial file. Fine. And next we have to install client software. Client software. మన ఇండివిజువల్గా ఈ సింగిల్ మిషన్లో మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి సర్వర్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు, క్లయింట్తో పాటు సాఫ్ట్వేర్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్స్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి MySQL Workbench ఆర్ DBeaver. DBeaver అని ఉంటుంది. ఇది అడ్వాన్స్డ్ వచ్చు, ఎక్కువ రియల్ టైంలో ఇది యూజ్ చేస్తారు. DBeaver. I'll show you these 2. రెండు ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో కూడా చూపిస్తాను. ఇది క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్, SQLలో ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది DDL, DML, DQL, ఈ 3 చాలు. DCL అనేది కంట్రోలింగ్, అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తారు, అదంత అవసరం లేదు, బట్ విల్ టచ్ చేద్దాం జస్ట్ ఫర్ సమ్ టైం. సో DDL అంటే ఏంటి? డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. DML డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. DQL డేటా లాంగ్వేజ్ ఆర్ డేటా సెలక్షన్ లాంగ్వేజ్. సో DDL లో ఏమి వస్తాయి? డిఫైనింగ్, క్రియేట్, ఆల్టర్, రీనేమ్, డ్రాప్, truncate, rename. వెరీ గుడ్. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఉంటాయి, మీకు కావాల్సి చూసుకోవచ్చు. DDL, DML. Let me open in my computer. ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, అది కానీ ఇంపార్టెంటే కదా సార్. TCL, DDL, DML, DQL good for us. DCL, TCL ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెవెల్లో వాడతారు. క్లయింట్ సర్వర్ క్లయింట్ మెకానిజంలో ఎలా గ్రాంట్ చేయాలి, రివోక్ చేయడం, యాక్సెస్లు, ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, జస్ట్ 5 రకాలు ఉంటాయి, అందులో 3 నేర్చుకోవాలి. DDL ఏమున్నాయి? బట్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత కమిట్ చేయకుండా, సారీ, హలో, డేటా ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత కమిట్ చేయకుండా సేవ్ కాదు, ఆటోమేటిక్గా కమిట్ అయిపోతుంది, ఆటో కమిట్ అవుతుంది. ఓకే, క్రియేట్, ఆల్టర్, ఇప్పుడు అప్డేట్ చేస్తే మరి ఒకవేళ సారీ మీరు క్వశ్చన్స్ అంటే లాస్ట్లో అడగండి, లేకపోతే క్లాస్ ముందు కాదు. ఓకే, అడిగే క్వశ్చన్ కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఈజీలీ వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్. డేటా డెఫినేషన్ అంటే ఒక డేటాని మనం ఇన్సర్ట్ చేయడానికన్నా ముందు డిఫైన్ చేయాలి కదా. డేటా ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్సర్ట్ డేటా, స్టూడెంట్ టేబుల్. ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ స్టూడెంట్ టేబుల్. టేబుల్ సరిగ్గా రాలేదు, ఐ నీడ్ టు చేంజ్ సంథింగ్, ఆల్టర్ టేబుల్. ఓకే, టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఐ వాంటెడ్ టు రిమూవ్, డ్రాప్ టేబుల్. ట్రంకేట్ అండ్ రీనేమ్, ఈ 3 డిఫరెన్స్ తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ DDLకి వచ్చేసరికి, సో మనకి డేటాబేస్లో ఏమీ లేదు, ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్. ఏం చేయొచ్చు? ఫస్ట్ క్రియేట్ డేటాబేస్, క్రియేట్ టేబుల్. ఓకే, సో DDLలోనే డెఫినేషన్లో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ సంథింగ్, చేంజ్ ద కాలమ్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి, డేటా టైప్ చేంజ్ చేయాలి, యూ వాంట్ సంథింగ్, దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ఆల్టర్. ఓకే, టేబుల్ వద్దు, డ్రాప్. ఇంకేమైనా డ్రాప్తో పాటు ట్రంకేట్, ట్రంకేట్ అండ్ రీనేమ్. డిలీట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఎందుకు డిలీట్ ఎక్కడ ఎందుకు ఉంది, ట్రంకేట్ ఎక్కడ ఎందుకు ఉంది? సెలెక్టెడ్ రోస్ ఆర్ వన్ రో. డ్రాప్ కి, ట్రంకేట్ కి, డిలీట్ కి క్లియర్ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. చూడటానికి 3 ఒకలా ఉంటాయి, అన్ని కూడా డేటా తీసేయటమే. I'll tell you. సో ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత అప్డేట్, ఏం అప్డేట్ ఇది? టేబుల్ అప్డేట్ కాదు, డేటా అప్డేట్, డేటా డిలీట్. ఇక్కడ
డ్రాప్ అంటే టేబుల్ డ్రాప్, ఇక్కడ డిలీట్ అండ్ మెర్జ్. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్, డిలీట్, DQL ఏమొస్తాయి, జస్ట్ సెలెక్ట్, దట్స్ ఇట్. డ్రాప్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ ఎ టేబుల్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాకు టేబుల్ ఉంది. Okay, there are 10 records available in the table, student table. When I enter drop command, entire table will be deleted. Entire table will be deleted, nothing will be there. But when I use truncate, okay, student table will be there, but internal only 10 records ఉన్నాయి చూసారా, 10 records delete అవుతాయి, table delete అవుతుంది. Understand? Table will, data will be deleted, table will be existed. Table structure will be Yeah, table structure. Structure అంటే ఏంటి చాలా మంది తెలియదు కదా, అందుకే టేబుల్ అన్న స్లోగా మీకు స్ట్రక్చర్ తెలుస్తుంది క్రియేట్ చేసినప్పుడు. డేటా స్కీమా అంటే ఏంటి తెలియాలి, స్కీమా తెలుస్తుంది. ఇది ట్రంకేట్. మరి డిలీట్ ఏంటి? There are 10 records are there. 10 records. Suppose ఇది కస్టమర్ డేటా అనుకుందాం. కస్టమర్స్ లో ఎవరైతే less than 18 years ఏజ్ ఉందో వాళ్ళ డేటా మాత్రం డిలీట్ చేయాలి. ఐఎమ్ నాట్ డిలీటింగ్ ఎంటైర్ డేటా, ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ డేటా, filtered data. Then you can use delete. The condition is when you use delete, 100% you have to use the filter. Filter use చేయకపోతే it will be treated as a truncate. Okay, delete అని ఎప్పుడు వాడాము, 100% మనం కండిషన్ వాడాలి. Where age greater than less than 18, అప్పుడు less than 18 ఏజ్ ఉన్న కస్టమర్స్ డేటా మాత్రం డిలీట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో అట్లా అనమాట. ఇంకా మన జనరల్ రా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలనుకుంటే, ఇంక ఇప్పుడు ఎర్లీ టైం ఇది, బట్ స్టిల్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. సపోజ్ దెర్ ఈస్ ఎ ట్రీ, ఒక చెట్టు ఉంది, చెట్టుకి బ్రాంచెస్ ఉంటాయి కదా, అది ఒక టేబుల్ అనుకుంది. సో వెన్ యూ అప్లై డిలీట్, దట్ మీన్స్ మన మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చేస్తారు కదా, రైనీ సీజన్లో ఏం చేస్తారు, కట్ చేస్తారు. ఎప్పుడు కరెంట్ తీగలకి ఏదైతే టచ్ అవుతుందో, దట్ మీన్స్ డిలీట్. ద కండిషన్ ఈస్ ఇఫ్ ద బ్రాంచ్ ఈస్ టచింగ్ కరెంట్ లైన్, ఓకే, రిమూవ్ ఇట్. మొత్తం కట్ చేయట్లేదు వాడు. అండర్స్టాండ్? దట్ ఈస్ డిలీట్. ట్రిమ్మింగ్, అది ట్రంకేట్ అంటే ట్రిమ్మింగ్, ఓన్లీ స్టెమ్ అవుట్ వచ్చి మొత్తం అన్ని తీసేస్తారు కొన్నిసార్లు. గుర్తుందా? రోడ్డుకి అడ్డం అన్నప్పుడు అది ట్రంకేట్. డ్రాప్ అంటే రోడ్డుకి అడ్డం వచ్చింది మొత్తం తీసి పడేస్తారు బయటికి వేళతో సహా. సో డ్రాప్ మీన్స్ కంప్లీట్గా చెట్ని వేళతో సహా పీకేయటం. ట్రంకేట్ మీన్స్ బ్రాంచెస్ అన్ని తీసేసి ఓన్లీ స్టెమ్ ఉంచడం. డిలీట్ అంటే మనకి అడ్డం వచ్చిన దాన్ని, లేదంటే తెగులు వచ్చిన కొమ్మని నరకటాన్ని డిలీట్ అంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. సార్ ఆల్టర్ అంటే ఏంటి సార్? యా, ఆల్టర్ అంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అందులో ఐ వాంటెడ్ టు చేంజ్ సంథింగ్, నేమ్. సో టేబుల్ క్రియేట్ చేసేసాను, క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్. దీని లోపల STUN అని పడింది, ఇంటూ నేమ్. తర్వాత STUN కాదు, STU నెంబర్ అని కావాలి, చేంజ్ చేయాలి. లేకపోతే ఇది ఇంటి బదులు వేరేది పడింది బై మిస్టేక్, ఐ వాంటెడ్ టు చేంజ్, దెన్ ఐ కెన్ ఆల్టర్ ద టేబుల్. ఓకే, యా, ప్రాక్టికల్గా మనం చేసినప్పుడు ఒకటి వస్తుంది. సో ఈ DDL, DML, DQL చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ కోడ్. సెలెక్ట్ కోడ్ ఎలా రాయాలి? ఓకే, సెలెక్ట్లో ఏమేమి పెట్టాలి? సెలెక్ట్ తర్వాత 100% కాలమ్స్ ఉండాలి, ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ యూజ్ స్టార్. స్టార్ మీన్స్ ఆల్ కాలమ్స్. 100 ఉంటే 100, 10 ఉంటే 10, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే అన్ని కాలమ్స్ తీసుకుంటే దాన్ని స్టార్ అంటాం. లేదు నాకు 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్ టేబుల్లో, ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఓన్లీ స్టూడెంట్ నేము, ఫోన్ నెంబర్ కావాలి, దట్స్ ఇట్. అప్పుడు ఐ కెన్ మెన్షన్ ద స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ ఇన్ ద సెలెక్ట్.
After that, from table name student. ఇది ఆల్రెడీ మీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ నేమ్, ఇక్కడ కాలం నేమ్స్. ఇవన్నీ కూడా బై డిఫాల్ట్ కీవర్డ్స్ అంటారు వీటిని. సెలెక్ట్ కీవర్డ్, ఫ్రమ్ కీవర్డ్, దీన్ని ఇక్కడే రాయాలి, ఇలాగే రాయాలి. సో సెలెక్ట్ రాస్తాం. సెలెక్ట్తో పాటు వీ హ్యావ్ టు డూ వేర్ కండిషన్. వేర్ కండిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది వేర్ కండిషన్తో పాటు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 25 to 30 డిఫరెంట్ కండిషన్స్ రాయొచ్చు. 25 to 30 డిఫరెంట్ కండిషన్స్. వేర్ తర్వాత ఆపరేటర్స్. సార్ ఒక్కసారి కాలమ్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, స్టార్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్ ఒకసారి? అది ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉంది, అందులో 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్ టేబుల్లో 10 కాలమ్స్ ఏంటి? స్టూడెంట్ నెంబరు, నేము, ఫోన్ నెంబరు, అడ్రస్, మెయిల్ ఐడి, ఏ క్లాస్ ఏంటి, ఏ ఇయర్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. బట్ ఐ నీడ్ ఓన్లీ స్టూడెంట్ నెంబర్, ఫోన్ నెంబరే కావాలి. ఫోన్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమే కావాలి. అప్పుడు ఐ కెన్ సెలెక్ట్ నేమ్ కామా phone from student table. Then it will display only 2 columns. Even I have 10 number of columns. Got it? So appudu columns vaadtam. Ledante star vaadte automatic anni vachestayi. Meeku okasari practical ga chupistanu. Daniki mundu first time anukunnam client software install cheyali kada. So meerandaru ఒకసారి బ్రౌజర్కి వెళ్ళి DBeaver డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ అని చూడండి. మీకు డైరెక్ట్ లింక్ ఇచ్చేస్తాను నేను. డౌన్లోడ్ DBeaver కమ్యూనిటీ. సో దెర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ వెర్షన్స్. వన్ ఈజ్ కమ్యూనిటీ వెర్షన్, 2 కమర్షియల్ ప్రో వెర్షన్ ఉంటుంది. సో మనం డౌన్లోడ్ చేయాల్సింది DBeaver కమ్యూనిటీ వెర్షన్. అందులో విండోస్ ఇన్స్టాలర్. సార్ మా దగ్గర SQL ఇంకా SQL డెవలపర్ ఉన్నారు సార్, అందులో వేయచ్చా? పర్లేదు, ఏదన్నా పర్వాలేదు. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లింక్ ఇచ్చాను చూడండి. జస్ట్ DBeaver డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్తే లెఫ్ట్ సైడ్ యూ కెన్ సీ DBeaver కమ్యూనిటీ ఎడిషన్. అందులో విండోస్, మ్యాక్, లైనక్స్ అన్ని ఇచ్చాడు. సో యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ ఇన్స్టాలర్. జిప్ అది ఇన్స్టాలర్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాలర్ క్లిక్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ యువర్ డౌన్లోడ్స్ లైక్ దిస్. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్. సార్ MySQL కి దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ సార్? ఇది క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే. MySQL అనేది డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను కదా. లెట్ మీ సపోజ్ ఇక్కడ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇది MySQL. ఓకే సార్. ఓకే. నేను ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ నుంచి నేను కనెక్ట్ అవుతున్నాను కదా. MySQL కూడా నా ల్యాప్టాప్లోనే ఉంటుంది. నవ్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ రైట్ హియర్. ఐ నీడ్ సమ్ థర్డ్ పార్టీ క్లయింట్ సర్వర్. ఇది ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుద్ది. ఇది DBeaver, ఇది MySQL. 2 కావాలి అంటే DBeaver లోపల MySQL కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే MS SQL సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, Oracle కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇంటర్ఫేస్ అనుకోవచ్చు, SQLite ఉంది, ఏదైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇది ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్. సో దెన్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ అగ్రీ. ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఫర్ మీ అవ్వచ్చు, కంప్యూటర్ అందరికి వస్తుంది జనరల్గా. యూ కెన్ క్లిక్ ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్, then it will start installing. You have to click yes. Okay, then it will ask some options here. Next and agree. So here 2 options selected, include Java and Beaver community. Java kuda unchesayandi. Behind of the database it will use some Java related packages. So మీరు ఏమి చేయక్కర్లేదు, నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం. Okay, then click install. That's it. Once you install click cheste meeru, then it will take a while, 2 to 3 minutes padutundi install avadaniki. After that you can open DBeaver in your system. Okay, DBeaver community edition. Community means free. You need not pay anything.
But one more important thing is your system should be Windows 10 or plus operating system అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎవరికైనా అదే ఉంటుంది, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓల్డర్ వన్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్. సార్ విండోస్ ఇది 11 సార్, విండో, సారీ విండోస్ 11 ఉంటే వస్తుంది కదా సార్? ట్రై చేయండి. ఓకే, ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఓపెన్ అయినప్పుడు నాకు డైరెక్ట్గా టేబుల్స్ ఓపెన్ అయినాయి కదా, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్, డూ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ ఎనీ డేటాబేస్ అని అడుగుతుంది. ఎస్ కొట్టి క్లిక్ చేసేయండి. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు SQLite. SQLite ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్. ఈ డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్తో పాటు అది కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది బై డిఫాల్ట్. నో, ఐ వాంటెడ్ టు కనెక్ట్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్, కొత్త డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. యూ కెన్ క్లిక్ హియర్. చూడండి ఇన్ని డేటాబేస్ వచ్చింది. ఓకే, IBM DB2 కనెక్ట్ అవ్వాలా, SQLite ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిపోయింది, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ SQL, MySQL ఇందాక అడిగింది మీరు ఇదే కదా, MySQL కూడా DBeaverలో కనెక్ట్ చేయొచ్చు. Oracle, Postgres, SQL సర్వర్, లైక్ దిస్ దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఆర్ దేర్. కానీ ఇవన్నీ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుని దీన్ని పర్చేజ్ చేయాలి. Oracle ఇవన్నీ కూడా మనకి కంప్లీట్ ఫ్రీ ఉండవు. బట్ SQLite is free, MySQL is free complete. So let's go with MySQL or SQLite. ఆల్రెడీ SQLite ఆల్రెడీ ఉంది, విల్ గో విత్ దట్. ఓకే, ఈ టైంలో మీరు ఇవన్నీ ఆలోచించండి. కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఎన్ని డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో చూడొచ్చు. NoSQLs కూడా ఇచ్చేసాడు, DynamoDB, Cassandra, MongoDB అన్నీ ఉన్నాయి, రైట్? ఫ్యూచర్లో మీరు ఇవి నేర్చుకున్నా సరే ఇంటరాక్షన్ షుడ్ బి DBeaver. అర్థమైందా? మీకు ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్లు చూపిస్తే ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ మీకు 30+ సాఫ్ట్వేర్స్ కనిపించింది ఇప్పుడు మీకు విండోలో. బట్ ఇక్కడ మాత్రం DBeaver వాడుతున్నాను. దిస్ DBeaver కెన్ కనెక్ట్ విత్ ఎనీవన్. Okay, once you connect with SQLite, you will see there are lot of tables already provided. వాడే టేబుల్స్ ఇచ్చేసాడు. టేబుల్స్ వరకు ఇప్పుడు ఏమి వెళ్ళొద్దు, మీరు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్కి కస్టమర్ టేబుల్ ఉందనుకో, సపోజ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ క్వరీ, సెలెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ అదే చేస్తుంది ఫ్రమ్ కాలం నేమ్, టేబుల్ నేమ్ అని కొట్టగానే కస్టమర్ వచ్చేస్తుంది. All the data is available. Okay, now here I wanted to get only first name and city. First name, city. ఈ టూల్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఇదే, ఆటోమేటిక్గా మీరు మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై సిటీ. నౌ ఎంటర్. స్టార్ అయితే అన్ని వస్తాయి, అయితే 2 వస్తాయి, అది డిఫరెన్స్. ఓకే, సో పాసిబిలిటీ ఉంటే ఈరోజు ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇది జస్ట్ 5 minutes పని. మీకు డౌట్ ఏమైనా వస్తే యూ కెన్ డూ ఇట్ మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సరే, DBeaver అనేది ఒక ఐడి అనుకోవచ్చు, ఐడియా కదా సార్? ఇంటర్ఫేస్, ఇట్స్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హ్యూమన్. సార్ SQL అది కూడా సేమ్ సార్? చాలా ఉన్నాయి, మీకు ఏది కావాలో అది వేసుకోండి. నేనైతే DBeaver కానీ MySQL కానీ ప్రిఫర్ చేస్తాను. మీరు 10 మంది ఒకటి వేస్తే అక్కడ ఒక ఇష్యూ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక ఇష్యూ అవుతుంది, ఏది అవ్వదు. అందుకని బెటర్ టు గో విత్ వన్ థింగ్. హలో, ఎస్ సార్. నేను 2012 వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేశాను సార్. ఇట్స్ ఫైన్ అయితే. మీరు 10:30 క్లాస్ ఉంటే అది జాయిన్ అవ్వండి, నేను అక్కడ మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను. 2012 పాస్ అవుట్ ఉన్నారు. ఓకే, ఇది ఫ్రీ SQL కాబట్టి విల్ గో విత్ DDL, DML, DQL. ఇందులో క్రియేట్, ఆల్టర్, ట్రంకేట్. ఓకే, ఇవి DML లో మ్యానిపులేషన్, డేటా మ్యానిపులేషన్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్, DQL లో సెలెక్ట్, తర్వాత కమిట్, రోల్ బ్యాక్, సెలెక్ట్ చూసాము. సెలెక్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ వేర్తో పాటు ఇంకా నేర్చుకోవాలి. గ్రూప్ బై
సార్ ఆల్డర్ కి Order by. అప్డేట్ కి డిఫరెన్స్ చేసి నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో వస్తాను. ఓకే, అప్డేట్ అనేది రికార్డ్ని అప్డేట్ చేయడానికి, ఆల్టర్ అనేది టేబుల్ని అప్డేట్ చేయడానికి. స్ట్రక్చర్ మార్చడానికి ఆల్టర్, డేటాని మార్చడానికి అప్డేట్. ఓకే, ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు, కస్టమర్ ఫోన్ నెంబర్ చేంజ్ అయ్యింది, అది అప్డేట్ పడుతుంది. టేబుల్లో కాలం నేమ్ మార్చాలి, ఆల్టర్ బార్. ఓకేనా? ఓకే ఓకే సార్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నది సార్. అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు కానీ మ్యూట్ చేయట్లేదు. మీరు క్వశ్చన్ అయిన వెంటనే మ్యూట్ చేసేయండి గైస్. అన్మ్యూట్ చేయండి, క్వశ్చన్ అడిగి మళ్ళీ మ్యూట్ చేసేయండి. బట్ బెటర్ లాస్ట్ 5 minutes మీకు క్వశ్చన్స్ టైం ఇస్తాను, హోల్డ్ చేయండి. ఇంకోటి MySQL వర్క్ బెంచ్. ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఇది కూడా ఓపెన్ సోర్స్, కంప్లీట్లీ ఓపెన్ సోర్స్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ వస్తుంది. ఇంతకుముందు నేను ఇదే యూజ్ చేసింది. ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి, స్ట్రక్చర్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. రెండింటిని చూస్తే మేబీ కలర్స్ కొంచెం ఫీచర్స్ మారచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ ట్రై బోత్ యూ కెన్ ట్రై. మీకు కావాలంటే మేము అది కూడా ఇస్తాను. నేను డివైడ్ అయిపోతుంది మనకి, అందు గురించి. మీకు SQL కావాలంటే నా ఈ ఎక్సెల్ షీట్లో ఉంది, SQL వర్క్ బెంచ్, MySQL వర్క్ బెంచ్. ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకునేది. ఐ విల్ గివ్ దిస్ వన్ ఆల్సో, యూ కెన్ ట్రై బోత్. ఓకే, అండ్ స్టిల్ సంబడి ఈజ్ ఆస్కింగ్ టైమింగ్స్ గైస్. ఫస్ట్ చెప్పాను, నేను కూడా చెప్పాను, మేబీ లేట్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళ కోసం. టైం 9 to 10:15 క్లాస్ టైం. ప్రాక్టీస్ 10:30 to 12:30 is the practice for only offline people. 1 month course with practice. Recordings will be in YouTube for few recordings. సార్ DBeaver డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఏమన్నా వీడియో ఉందా సార్? ఏం లేదు, నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది. మీకు డౌన్లోడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు మీకు చూపించాను కదా, తర్వాత రికార్డింగ్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకుంటే వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ కొట్టడం, తర్వాత ఓపెన్ చేయాలి. సింపుల్ ఉంటుంది, ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఫెయిల్ అవ్వండి, మళ్ళీ ట్రై చేసి ఫెయిల్ అవ్వండి, అప్పుడు వేరే వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వండి. ఇప్పుడు కూడా సాఫ్ట్వేర్లో గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే, మీకు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చిన వెంటనే పక్కగా చూడటం మానేయాలి. ఫస్ట్ ట్రై చేయాలి, నథింగ్ విల్ బి హ్యాపీ, ఏం కాదు. సరే, ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తారా యూట్యూబ్లో? చేస్తాను, ఇది కూడా చేస్తాను. సో ఇది వర్క్ బెంచ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. లెట్ మీ ఫినిష్ ద కంటెంట్. ఏమేమి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాము? గ్రూప్ బై, ఆర్డర్ బై, హ్యావింగ్. చాలా ఇంటర్వ్యూస్ అడుగుతారు. హ్యావింగ్ వేరు, బోత్ ఆర్ సేమ్. బట్ వేరు ఉండగా హ్యావింగ్ ఎప్పుడు వాడతాము మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ జాయిన్స్. SQLలో బేసిక్గా కావాల్సింది ఇంతవరకు నేర్చుకుంటే మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఎవరో రిపోర్టింగ్ పీపుల్ కానీ, డేటా అనలిస్టులు కానీ, ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళకి కూడా ఇస్తారు, ఇంప్లిమెంట్. బట్ కంప్లీట్ డేటా సైడ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ టు గో టు లిటిల్ బిట్ డీపర్. సబ్ క్వరీస్, CTE, కామన్ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, విత్ క్లాస్తో రాస్తాం. విత్ క్లాస్ CTE ఇవి కూడా నేర్పిస్తాం. ఓకే, సబ్ క్వరీస్, CTE అండ్ అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్, నార్మలైజేషన్, స్ట్రింగ్, డేట్ ఫంక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డేటా అనాలిసిస్, డేటా ఇందాక మనం అన్నాం కదా, డేటాని కాంటెక్స్ట్ ఉండదు, కాంటెక్స్ట్ చేయాలి. డేట్ జనరల్గా ఇలా రావచ్చు, మేబీ సమ్ టైమ్స్. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? మార్చాలంటే డేట్ ఫార్మాట్స్ నేర్చుకోవాలి, డేట్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకోవాలి, టైప్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇది ఇంపార్టెంట్. స్ట్రింగ్, డేట్ ఫంక్షన్స్. అండ్ దెర్ ఇస్ ఏ న్యూ ఫంక్షన్ కాల్ విండో ఫంక్షన్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ర్యాంక్, డెన్స్ ర్యాంక్, ఓకే, ఎంటైల్, ఇలా ఉంటాయి. ఒక 5 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, లాస్ట్లో ఉంటాయి. ఇంతవరకు వెళ్ళారంటే వండర్ఫుల్. మీరు టైం పెట్టి ఈరోజు జాయిన్ అయినట్టు 2-3 రోజులు అవ్వగానే మీకు ఏం వెళ్తావులే, మార్నింగ్ వింటర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది, రేపు వాడికి లేట్గా పడుకున్నాం, మార్నింగ్ ఏం లేస్తావులే, ఈ స్టార్ట్ అవుద్ది. 2-3 క్లాసులు పోతే పోయినట్టు. మీరు 1 month ఫోకస్ చేయండి, 100% ఇట్ విల్ బి. ఓకే, విండో ఫంక్షన్స్. దీంతోపాటు నార్మల్ ఫార్మ్స్ అన్నది, నార్మలైజేషన్.
ఓకే, నార్మలైజేషన్ Sub core టెక్నిక్స్. is అయితే So, RDBMS లో నార్మలైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఏముండదు, కానీ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి. 5 నార్మల్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అని చెప్తారా? ఇంపార్టెంట్. హలో సార్, ఓకే, యా, పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అని చెప్తారా? అవసరం లేదు. పర్ఫార్మెన్స్ మీరే ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళట్లేదు కదా, దీని మీద జాబ్ పట్టట్లేదు కదా. నేను లిస్ట్ చేసి ఇక్కడ. ఓకే, నార్మలైజేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ చెప్పాలంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి, వేరే టెక్నాలజీ ఉండాలి. జావా విత్ SQL లో పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే డేటా ఇంజనీరింగ్ అయితే పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, నార్మలైజేషన్ ఇంకేమన్నా టాపిక్ మర్చిపోతుంది, డివేట్ అవుతుంది. Indexes, views, ఇండెక్స్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. triggers. views, 100% రిక్వైర్డ్. ఇట్లన్నిటికంటే ముందు డేట్ ఫంక్షన్స్, వ్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మెటీరియలైజ్ వ్యూస్, ఆథరైజ్ వ్యూస్, డేట్ ఫంక్షన్స్. Subset relational operations. సారీ, triggers. సో మోస్ట్లీ ఇది మన కోర్స్ కంటెంట్ అనుకోవచ్చు. ఇది బేసిక్ లెవెల్లో అందరికీ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది, నేర్చుకుంటారు. కొంచెం టఫ్ ఏంటంటే ఇవి కొంచెం టఫ్ ఉంటాయి లిటిల్ బిట్. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఒక ఈకామర్స్ డేటా కానీ లేకపోతే సెన్సెక్స్ డేటా మీద కానీ ఒక స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. ఒక డేటా సెట్ తీసుకుని 3-4 నా రిక్వైర్మెంట్ ఇది. దాని మీద నుంచి ఏ డేటా ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలి, అందులో వేర్ కండిషన్ వాడాలి, గ్రూప్ బై వాడాలి, ఆర్డర్ బై వాడాల్సి వస్తుంది, జాయిన్స్ 100% వాడాలి, మోర్ దాన్ 1 టేబుల్. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్ ఐ విల్ ఫర్గెట్, కన్స్ట్రైంట్స్. ఏంటిది? Database constraints. కన్స్ట్రైంట్స్ ప్రైమరీకి, ఫారెన్కి ఆపరేటర్ బేసిక్ దాంట్లో వస్తాయి. అందుకే ఈ బాక్స్లో optional, అవన్నీ వస్తాయి. and default. ఓకే, జాయిన్స్ కి కొంచెం ఇక్కడ బాగా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఇంపార్టెంట్ ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ జాయిన్స్ ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ జాయిన్, రైట్ జాయిన్, ఇన్నర్ జాయిన్, అవుట్ జాయిన్, సెల్ఫ్ జాయిన్, క్రాస్ జాయిన్. ఓకే, దర్ ఆర్ మెనీ జాయిన్స్. లాస్ట్లో ఇవి నెక్స్ట్ మనం 1 monthలో నేర్చుకోవాలి. సో క్లాస్ ఎక్కువైనా పర్లేదు తీసుకున్నా కానీ 1 month అండ్ 1 monthలో క్లోజ్ చేయాలి, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా కంప్లీట్ చేస్తాం. సో మీరు ఇంకెవరిని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి, బట్ నాకు రెగ్యులర్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంకొక 2 క్లాస్ వరకు చేస్తాం. తర్వాత నుంచి ఎవరైతే రెగ్యులర్ జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకే లింక్ వెళ్తుంది. ప్రజెంట్ అందరికి పంపించేస్తున్నాము. రెగ్యులారిటీ ఉండాలి, రెగ్యులారిటీగా నేర్చుకునేవాళ్ళు. ఒకరోజు ఏదైనా మిస్ అయినా పర్వాలేదు, బట్ కంటిన్యూస్గా 3-4 days మిస్ అయితే మాత్రం వాళ్ళకి ఇంకా లింక్ రాదు, లింకులు మారిపోతాయి. లొకేషన్ KBHP మీరు గూగుల్లో కొడితే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఆఫ్లైన్ రావాలంటే రావచ్చు. ఐ కెన్ అడ్జస్ట్ అనదర్ 10 people. లొకేషన్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది. యూ కెన్ జాయిన్ విత్ us if you want. సండే హాలిడే కంప్లీట్గా, నో డౌట్. సాటర్డే కూడా క్లాస్ ఉంటుంది, బట్ రేపు క్లాస్ ఉందా లేదా అనేది మీకు అప్డేట్ వస్తుంది ఫస్ట్ సాటర్డే. నెక్స్ట్ సాటర్డే నుంచి డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సప్లైనే వస్తుందా సార్? అది మెసేజ్ మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వస్తుంది. Sir, one doubt, sir. జీసీపీ రేపు యాక్చువల్గా రేపు జీసీపీ వేరే కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారు, డెమో లేదని కొన్ని 1-to-1 డౌట్స్ ఉన్నాయి. సో దానికోసం నేను ఈ క్లాస్ ఆపుతాను, లేదంటే పవన్తో మాట్లాడతాను. పవన్ ఈజ్ రెడీ టు టేక్ క్లాస్, మండే నుంచి తీసుకుంటా అన్నాడు. తను తీసుకుంటా అంటే రేపు నేను తీసుకొని పవన్ తీసుకుంటాడు ఈ క్లాస్. ఐ విల్ టేక్ జీసీపీ క్లాస్ ఎట్ 10. వాట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్? Sir, ఒక డౌట్ సార్. Yeah. MySQL మళ్ళీ SQL Lite, అది both are same సార్? Both are Sorry same, to interrupt. alternative. Sir, class అయిపోయిందా సార్? వాడచ్చా? క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ క్లాస్ అయిపోయింది, వాళ్ళకి క్లోజ్. టాపిక్ కొత్త టాపిక్ thanks, మొదలుపెట్టి మళ్ళీ 15-20 minutes పడుతుంది. ఓకే, మీకు ఎవరు క్వశ్చన్స్ ఏం లేవంటే ఐ విల్ గైడ్ సంథింగ్. క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఐ విల్ టేక్ ద క్వశ్చన్స్. సార్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఏముంటుంది సార్? అప్డేట్స్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇస్తూ ఉంటారు. మీకు ఇప్పుడు ఈ రికార్డింగ్ ఎక్కడ ఉందో ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పేజ్ ఏమైనా ఉంటుంది సార్? ఇన్స్టాగ్రామ్లో పేజ్ మీకు లింక్ పంపిస్తారండి ఇప్పుడే.
ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అయితే మీకు ఫ్యూచర్లో నేను పైథాన్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దామని ఉంది మైండ్లో. అవన్నీ కూడా మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా వస్తాయి మీకు. సార్ యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్పలేదు కదా సార్ టాపిక్. యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే సార్. సెపరేట్గా పెట్టాలి. ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఇచ్చాను చూడండి, జస్ట్ ట్రై టు ఫాలో. సార్ ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఏమైనా జాబ్ డ్యూటీస్ అట్లా ఇస్తారా, అసైన్మెంట్స్ అట్లా? అసైన్మెంట్ ఇస్తాను, మీకు కావాల్సిన అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. దగ్గర చాలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్. ఆన్లైన్ డేటా ఇంజనీరింగ్ కోసం చేసేవన్నీ మీకు ఇస్తాను కావచ్చు. డేట్ ఫంక్షన్స్ సపరేట్గా ఉన్నాయి. DDL ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే ఈ కమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి, మీరు ఒక 50% క్లాసెస్ అయిన తర్వాత ఇది తెలుసుకోవాలి, SQL ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ ఏంటి. మీరు క్వరీ రాయగానే పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అన్నారు కదా, పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ పార్ట్లో ఫస్ట్ ఏది సెలెక్ట్ అవుతుంది, సెలెక్ట్ అవుతుందో, వేర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో, గ్రూప్ బై ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో, హ్యావింగా లేకపోతే లిమిట్ ఆర్డర్ బై తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది మేబీ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్యూ క్వరీస్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, మీకు నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను, GCP SQL అని చెప్పేసి. ఇందులో పెన్తో పెన్ ఉంటుంది. ఇది హై లెవెల్. ఇందులో ఫంక్షన్స్, డేట్ ఫంక్షన్స్ ఏమున్నాయి, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ వన్. అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్. డేటా సెట్ ఇచ్చి మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ ఇస్తా. మీరు ఇక్కడ 150+ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. క్వశ్చన్స్ మొత్తం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ఇంకా వండర్ఫుల్. యూ కెన్ ట్రై ఫర్ ద జాబ్ ఆల్సో, SQL డెవలపర్గా. నేను SQL డెవలపర్ గా ట్రై చేస్తున్నాను సార్. నేను అంటే SQL 238 క్వశ్చన్స్, ఓన్లీ 2 టేబుల్స్. నా దగ్గర ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ ఆన్సర్స్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ. సో మీరు నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే ఐ కెన్ సపోర్ట్ లైక్ ఎన్. సార్ ఓవరాల్ కోర్స్ ఇస్తే సారీ, మొత్తం కోర్స్ మొత్తం ఫ్రీయేనా? SQL కోర్స్ మొత్తం ఫ్రీనే 1 month. మీరు బిఫోర్ 2021 బిఫోర్ పాస్ అయ్యి ఉండుంటే మా వాళ్ళు కాల్ చేసినప్పుడు మీరు డీటెయిల్స్ అడగండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ మీకు ఏమన్నా ఎవరైతే 2022 ఆర్ బిఫోర్, దీనికన్నా బిఫోర్ పాస్ అయ్యి ఉంటే మీ డిగ్రీ రీసెంట్లీ కంప్లీటెడ్ మీ ఇష్టం. అది నేను అడగను, పోస్ట్ చేయండి. సార్ నా 2021 లో పాస్ సార్. అయ్యాను. బట్ యాక్చువల్లీ ఐ యామ్ లర్నింగ్ SQL సార్. SQL నేర్చుకోండి, SQL కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎవరికంటే GCP డేటా ఇంజనీరింగ్. ఓకే, GCP డేటా నేర్చుకోవాలనుకుంటే బిఫోర్ 22 ముందు కాస్ అయిన వాళ్ళు యూజ్ అవుతుంది. సార్ ప్రెజెంట్ ఏమైనా యూజ్ ఉందా? ఏంటండి ఇప్పుడు ఇయర్ లో పాస్ అవుట్ అయిన వాళ్ళకి ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా SQL అంటే? 2024 లో పాస్ అవుట్ అయిన నెక్స్ట్ ఇయర్ పాస్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా యూజ్ ఉంటుంది, 25-26 వాళ్ళకి కూడా యూజ్ ఉంటుంది. ఓకే. Okay, so I'm stopping the recording, guys. So still you have any questions, or can I